Díobh seo fí seán agus rachimid tríd protein don scrúdú ó teiste Eac Bhaile. So an céad dul síos tá géireadh mo go smaoinemh go logiiciúil faoi proteíní, feidhmeanna na proteíní, cad é an ról táchtach acu in our corp. So bheith eolalas tá rudaí cosúla cracin, ruúig, ingacha. Tá siad an go léir déanta as protein. Aon rud in our gcorp déanta as protein. Mar sin tá sé an táchtach gur félinn proteíní a cruthú agus tá sé an táchtach go dtugamid proteíní isteach in our gcorp. A bhogad. Cámid bheith ar an eolas faoi cén dúil atá istigh an tú. So tá nócaní fangéad an down déanta as carbon, hydrogén agus oxygen. An tain eisceach ná tá nitrogén isteach i protein ceachtar an táchtach. So mae géireadh mo bheith nasca an concept of the nitrogén le protein. Protein fás agus deisiú. So caithfí go an fearrte an táchtach do fás agus deisiú. Beidir go sé rósa goibh ach carbohydrate agus sal tá siad an déanta as carbon, hydrogen agus oxygen. Carbohydrate agus sal tá kind of an fine céine acu intalú, fuinmh ceachtlar. So an tain eisceach ná proteíní tuis go bhfuil nitrogén acu. Now orintha bín phosphorus, orintha bín sulfur, orintha bín iron. Ach an rud a cheasan amach má tá protein a going ná tá dúil nitrogén an. Tá nitrogén an duine atá freagach as fás agus deisiú. So iver intin tá mid ag nasca an concept seo le protein agus fás agus deisiú. Bin an rud a dhéanaan proteíní dúin. Mar a dormar protein an tain pothig atá nitrogén an agus nas tá protein denta as PC bioga bídacha tá siúros go le bíd ar sláire. Tá proteíní denta as PC bioga bídacha dar banam amine agate. Amine agate me chun ar an aclin. So right amine agate nasca le chéile, cruthín siad rud éigen dar banam a peptide agus annacuid peptide le chéile, cruthín siad rud éigen dar banam polypeptide agus polypeptide filter le chéile, cruthín siad rud éigen a gléim with protein air. I'm annoyed, we're just going on the end of me clue. Right, so structure bonúsach na protein. Chaham with tosnú leis na amine agate. So structure bonúsach na protein. Se an níos áisiú le má go anam é seo amach. Se an táchtach go gahamid ar gur féidir é tre hartach. So is chemist measure, so tosí measure goni leis an carbon. Carbon. As carbon, tá ceir electron ag carbon. So ein am a bhí measure kaint fi electron, tá me kaint fi is féidir le nasca cruthú. So má tá ceir electron agus is féidir le ceir nasca cruthú. Gaglar? Oxygen is féidir leis gá nasca cruthú. Tuis bhfuil gá electron ag gaglar. Well, gá electron seachtrach tá sé géirí cruthú. Ein rud eile hydrogén electron amháin aige, so is féidir leis just nasca amháin a cruthú. Right, so carbon and sin. Ten gachtain timplar carbon degan on. So tá rud éigen dar banam a carboxyl going. So carbon, nasca leis an carbon eile, na tá me just chun electron a chuirteach an seo chun cuidiú libh carbon nasca le carbon eile agus an carbon seo nas dúbata le oxygen ar bór, nasca le oxygen an taobh seo agus an oxygen sin nasca le hydrogén ceachtlar. Orintha factor goal an count just scrífa mar seo is cuma céin slí. Is cuma so fecar an seo. Is cuma céin slí a scrítar é. So is mar chemist bok mitja ag denna bhéh mar sin, but just onas go sé éasca dúin scrí mé mar sin é. So an rud seo a log.
Gléimid an carboxyl air. An carboxyl. So bíonn an carboxyl a haringtamach agus é ahant. Sin é an carboxyl or an sanotaide an the carboxylic acid. Ceatar grand. Nish. Tá hain dó trí electron fóca nus minic mar áitna parcála. Now, caihi gúil an famous nitrogen an seo átagan, so taon tesin an seo. Nasc. Nitrogen, tá sesin sásan or tá trí nasc aige, so hain dó trí. Now, gléimid an amine grúpa ar seo. Seo é an amine grúpa. Now, ever noting sin gléimid the amino group air, but it's an rud céine. Gléimid an amine group air or the amino group. Now, céim fá gléimid amino group sin? Well, an Queenlib. This guy is on táchtach. Gá nitrogen ní protein. So esin a really in gur protein. So gléimid an amine group ar seo. So smuoinnig ar sin. Bin an rud a cruthín protein. So we give him the amine anom, ceatar. Amine groupa. Now, gá nás fáca. An cean seo cuirimid ór an sin. Now, ór seasan sé the athróg. Is féidir le aon rud a bheith nasca híos an seo, ceatar. So má tá lysine na going, be grúpa difriúil sin, má tá glycine na going, be grúpa difriúil an seo, má tá tryptophan na going, be rud ag an difriúil an híos an seo. Agus an cean tá fáca ná an hídrigén. So molam díobse cholíní agus buachailí Eac Bhaile é a chuirde glán bheabhar an tro seo clockwise, ceatar. Now, ní caithí an carboxyl bhear an taobh seo, agus ní caithí an amine group bhear an taobh seo, agus ní caithí an hydrogen an bhain seo agus an athróg a bhain seo. Ach, tá mis seo rá libse é a chuirde glán bheabhar sa struchtúr seo clockwise, ceatar. So carboxyl, variable, amine, hydrogen, ceatar. So ein rud an seo nach nort me no, ceatar. So say for example, chur mit a hydrogen an seo. Deran lin sinlumsa is amine agadé céim fáta amine grúpa tá carboxyl an sin tá carbon salor agus de bhórgóil hydrogen seo deran sinlum céim 6 amine agadé. So sa cá seo, this is glycine. Súlagan go sin ever noti agus tá sé, oops, glycine. Dámar le go má grúpa eile going an híos an seo, bach anam difriúil. So tá fiche dó amine agad, so meaning tá anna cuid seicir difriúil ag data convention. Bin an struchtúr den amine agad molam díobh chuirde glán bheabhar an tro leis an clog sin. Right, so riachtanach right, so tá amine agad riachtanach a going agus amine agad nav riachtanach. Now, nuair cloisian mis riachtanach, but sweeney mitcha she'd riachtanach pitch knock fader lin either yenu. That's an tainrod. It's not good she'd needs talky, not good she'd needs far. Riachtanach Keeling session ní féidlin either yenov in our curp. Davor comedy the hogan to stop. Riach tan ach. So we've got keen riachtanach, and we'd have to have keen nav riach tan ach. Riachtanach an tainrod the keeling chain na ní féidlin iad a chrohu in our GURP. So Sean rud a simúla faoi protein. Domar gur éimiid steak doma dhéanaar. Is féidir amsa an protein sin a hogan deach na amine agad sin a hogan deach idir bhrise óna céile agus rud éigen cosúla grúig nó ingacha nó crackan a cruthú as na amine agad sin a tháinig ón bó. So just smuoinnig ar sin ar fannomid. That's mind-blowing, ceacar? So cín riachtanach Keeling sin ní féidir lumsa iad dhéanam a curp cahamí iad a hogan deach óma dhéanaar, ceacar?
Gacínile nábhríochtanach má tá na building blocks a gomsa, má tá nitrogen agus cúpla hydrogen agus cúpla carbon floating tempo is féadlam na cín sin a crochú gatar. So níl siad cótáach sin ó haimh, oh my god, commuid each in a crochú inis. It's féadlam in the crochú. It's the bra. These guys na cín riachtanach tá níos mó bwail an nach moch me an the all agus ní bok me an the all muna ihim iad. The 8 cín riachtanach gatar. Now tá 10 cín riachtanach the fáistí. I don't know if I'm not near change today. Oh yeah, look, 8 agus 10. So 8 cín riachtanach the dín fásta. 10 cín riachtanach the páistí. Histamine and arginine, the páistí come up. Nav riachtanach ní gahamid bheith borpuhu is féadla ní the cruhu in our curp. Mar dúirt mé tá fiche dó amine agéid. 10 cín riachtanach the páiste, 8 cín riachtanach the dín fásta. Right, essential and non-essential amino acids. Now, on slideshow actually beagganí me ceart, so lig dom éisio a ceartú. So, ní féadlam scríbar seo ach arginine mar dúirt mé. Arginine, agus histidine atá an sin. She's an riachtanach the fáistí, ceapair, agus tá gach déanna haon dó 3 4 5 6 7 8 9, ceapair. Ceanna bháin in asnamh. Oops, runner. Oh yeah, feicir seo. So valine, lysine, methionine, tryptophan, histidine, tronine, leucine, isoleucine, arginine, phenethylene. So haon dó 3 4 5 6 7 8 the cancer of Russian. So let's just then navor than cancer. Neil may row sauce the Russian cancer. So just then scrisser. I'm not really sauce lush. So that's couple both in Russian cancer. So bin okina ta richten of the dingy fasta ta gakinella richten the potty so smuine gerchin. Had they enroll yen and protein, but she talked the fast agus detu. Had thought of a potty being cheat immun fosh. So came for will go count talked of richten of the fasty, which can mean she'd immun fosh. So Kurtlan ver an okin ata richten of the dingy fasta agus and go count richten of the fasty. Right. So peptide bonds or links. Nascan a peptide. So carrying to show lumsa igoni agus may all hang to mock. So smuina gercha. Big huge slow got blocked into us amine agate. Kupla amine agate le kela and queen of blame with a peptide shin. Kupla peptide the kela blame with a poly peptide smuiniger on Latin. Peptide just kilinche onaquid amine agate. A polypeptide, poly on Latin kilinche onaquid many. Agus nuair polypeptide going smuinig like na mila amine agate. Nuair filling she there a kela. They fold up agus croheater protein. So the cúpla came and chin amine agate, cúpla amine agate, croheater rodegen darban and peptide. Cúpla peptide. Now peptide dépla fiha amine agate fada. Cúpla peptide na mílta amine agate blame with polypeptide air. And then fill in on polypeptide, fold agus crohein sheet protein. So cahi go nask idir na ruddy na amine agate cho. Ni fail just about clinging da kela gone ein rodella. So kagan yanimish a little beads excessive than amine agate. Kaga there screamish a show and say show. Kata really torluin shin. Well, saulig the amine agate. Carbon. The carbonella and queen of. There's our carboxyl. Catain and shaw. Amide groupa. Catain and shaw. Because catain and shaw. Right, that's contact torl and shaw. Kata and shaw going. Unroad cana. I'm talking to Tom each hang talk. So smuinig. Bin kataig torlu. So cahi go shlia going on tave shaw
den moline and nasca leis an taobh seo den moline eile. Right? They're not just sandwich and strap le chéile. Tá siad bheith nasca le chéile. Now, an cuioine bhí mar caint faoi tá ceir electronic carbon, so cai sé ceir nasc rothú. He has ceir nasc. An cuioine bhí mar caint faoi nitrogen, tá 3 electron aige, so tá sé géirí 3 nasc rothú. Tá 3 nasc aige. Níl siad san na géirí nasc le chéile. Tá siad sásta. So cahamid rudí a bhaint chun spás a crothú. Cahamid rudí a bhaint chun spás a crothú. Agus de an á an rud a bhainim muid ná an OH. Actually, came on nach anime seo é. He gets the boot, and he gets the boot. Okay? So fine sheets and literally kicked him up. Why? Because we spot a tastal. Can nasc a crohu. Can't just create a nasc out of nothing. So who gets the boot? An oxygen and 2 hydrogens. I wonder how the crohin in. Crohin ishka. So blame with my brew. Codlu seo. Cosúla sa céadlín codluadán or codlu nor being to anall fuinog of crohítar ishka. We call it my brew codlu because fighter ishka an taobh. You literally create ishka. Now, Tommy trait an rud seo a bhaint, I'm just going to show bhaint again. Right. K4 kicked him off. OH gone. Hydrogen gone. Cactor. Parking space full of. Cactor. Call the Horleans. Okay, go my conicha of wind. Literally just. On will and carbon shell sauce the hain do tree cahar. Yep. A one nutrient shell sauce the hain do tree. Yep. Bin on nosk polypeptide. That's it. That's all it is. Oh, Brunham, a nosk peptide. So, má chuann siver amin aige de glanmhear sa cuí sin leis an clog, that you an éasca ceann an nasc le ceanna. So caithín an busca carboxyl nasca leis an grúpa amine. So let's play calidarity there in the slides, probably in rud céine. Amin aige de nasc le chéile sláir fada dar banam. Now, it kind of skipped a few came and I can remember mar dermer. Amin aige de crohu peptide. Púpla peptide a crohu, polypeptide. Púpla polypeptide ag nasca le chéile chun protein a crohu. So, orintha úsátar an analogy seo cosú leis an abéitir go fear sé litrica if shekib difriúla is féidir lin an feha do. There's feha do. I mean, I don't know. Okay, well, when they're on slide in a row, go feha. It's failing a feha do. In action, it cur is shekib difriúla. So, shekib is a pattern. Or a sequence. So mátá shekib difriúla gom is féidir rudí cosúla maio sin a crothú. No, mátán. Mátá shekib eile going is féidir albumin a crothú, protein eile. The bond that links one amino acid together to another is called a peptide link. Each time 2 amino acids come together, a water molecule is taken away. So remember the OH and seo agus an hydrogen seo literally crohítar ishka. So I know the slideshow Darren the water molecule is taken away, and then you're like, well, why are we calling it an amibro coldru? Swinigare, can we dig buint ishka own amin agate a crohu ishka an table. So feckin to braining bug ishka. So we call it a condensation reaction, Kepper. A wallert, ma tome giri either vrisha, rockin' with treat. Do you remember playing Happy Families to make connotation of vrisha? Cada gamit cur rash. Wat dat je bridge dat Neil carbon salsa, ni fanach sé mar sin. Neil nitrogen salsa, ni vanach sé mar sin. So cahamwid an OH curash, agus an heat curash. Tommy trace on ishka avrisha, an ishka vrisha, blame with hydrolysis sin. Hydro, ishka, lysis, on Latin killing she egg brisha. So we call it hydrolysis. Hydrolysis, not hydrolysis. Hydrolysis, the reverse of the condensation is hydrolysis. Hydrolysis because brishin with ishka could either occur rash or table one the ba amin age different agus torlin che shin ilor d law. Peptide bonds or links
I think tá mé tréis é sinna phlé. Agus is féidirlinn a dye peptide bond a léir sin because dye on ladin cílín sé gá ceann and peptide is peptide a nasca le chéile. That's pretty much it. I made sin ama just mis sé glan rudí amach. So cinnte go bhfuil muid an án é sin a haring amach de scrú chóir. Right. Protein structure. Bin an ceist a hagens dús go minic lads. So there are 3 pieces an ceist a goni. Primary Imerla Ernghelga Prevula. We've got an Darakan, which is on Ishtach agus an Trikan not Trasacha. So Einam a Hagen Kesh Inias ara. Den Kershis are structor, Prevula, on Ishtacha agus Trasacha protein, and we just con Aisha a Gleamach. Now on can Prevulas and can of Yammer Flay. Mata Misha Giri protein avinu the pasta savunskal derek misha. Had this protein on is air this protein on no slaura more the amine agate. That's it. That's unstructure prevul. That's the primary structure. You mechanismo details of hort the pasta. The order and the number of the amino acids, for example. So egra an made agus ord datum with protein diffrula krohu and queen of protein kusula myosin. Myosin is an mathon, so ner vi misha den of mastader and oskol vi misha den of stader a myosin couple. That's a kinol protein. It's a kinol protein because a made oraha agus ord fuile ege. Ord fuile. A specific. Dommer the gmok albumin a going or hemoglobin. Nu ni féidir smín over ein protein hele. Bok ord agus made fui le aku. So bin unstructor prevul mullum div lerad marchar hangt macht through the hor. Smín again through the hor kusula amadon lads meanig gachra doif. So bin unstructor prevul. Structor tánistecha kusula previda tánistecha the secondary count. Tá mé níos mó daine chuileis, so smuoinnig gur mé caint le fáiste sa darabhlín, ceatar ní féilim just a rá cad is protein on, is sláire mór the amine agate. Well, is sláire mór the amine agate, ach smuoinnig héh like inal torch. Fecinn sin kind of flimsy. Tá mé géirí gomach náscanna ládrar idir sláire agus hain, nu orintha déitoch gás leabhar a bheith agam brunach na roleisciúil. Déita gás leabhar a nafsplach agam agus déitin nasc a crothú aithniú cumá. Chun náirth agus láidir go horta, Peter. So, an structúr tánisteacha ná nascanna idir an sláir agus hain nó idir gás leabhar difriúla, and they're called disulfides and hydrogens. So, tá gá cinál cín. An cé cean ná disulfur. And it's called disulfur odd enough because it's nertha sulfur one ag sheena mak ag crohu nask le sulfur eler an tevela. So a disulfur bond. Degana torlin chicho lashtig the slaura a one. Carter? Lashtig the slaura one. Swiniger shinksula dramer, tugan she lawdroch on slauracha. On Darakan is a nask hydrogen. Now nask hydrogen is cean den rudi sin agus thugach anam seafódach dó. Nasc hydrogen torlíonn sé nuair atá hydrogen ag nasca le oxygen, nitrogen nó fluorine. Now sa cá seo tá si kind faoin nuair atá hydrogen sláir 1 agus oxygen sláir eile. Nuair atá oxygen sláir 1 agus hydrogen sláir eile. Nuair atá hydrogen sláir 1 agus oxygen sláir eile. Crochítar nasc atarthú. Bin an nasc is ládra or Camden Keen is Lord's chemic, Jacques Enoch agus Confusic. Bin on nascata in our DNA. Vertus can on talk to play. So prevula, slaramore, the amine agate, creating a protein, grand. Mata mitigiri nismo dina or a dull nis dina. Tamagiri Kershi the end of our on nask atru. Swiniger more inal tor, camid nart agus larger the hort in a clary show. They can't be flimsy. So the can one barbano and disulfide. Dort mixture ag tusan and peach on top is minicavine sulfur a protein.
So a disulfur is oddly enough nuair atá gá sulfur ag nasc le chéile, trasna an clí seo. Nasc eile is nasc hydrogén nuair atá hydrogén nasc le oxygen ar an taobh eile. Ceann déarnach trasach. So Kahame unfortunately each glanamach. Trasach tertiary. So bin on count is costa. Ag nach an sin lads. Count trasach an count is costa. So on Queen of Dortmisha ag an tús got a protein going nor a fillin che ar a chéile. An filla sin on tochtach. This folding mechanism is actually on tochtach. Because cad is protein on now is pro 3D. So gone on filla ní protein A. So it refers to the 3-dimensional folding. That's on tochtach. So give a kind free on structure trasach. Kinta gonéan tú bhil tá sé buintach leis an filla a chorlíns. Agus tá cín globule agoing, which is crunach, crun, oigach, agus fibrach. Now, crinoigach globular, globular. Fibrach, fibers. So cín globular an ceannas mini misha ar ná hemoglobin, if will. Hemoglobin. Hemoglobin, if will. Myoglobin, we can again. Globin gives it away. Globin, globular. So an globin sin cílín sé go sé globular, so smína gur mar sin. Hemoglobin, myoglobin. Mi féidir mí bhar an cinál. Albumin, dar an sin ivica cuma. Fibrous na cín seo. So fada, dacry the brisha on stretchy on a good nart acu. Ceann táchtach would be collagen in our kraken. Collagen nonar irene to ní sinna agus titchin the kraken. That's because that aspa collagen á dhéanamh agat. So dini oga being on a good collagen, so ní hitchin an kraken. Agus ceann eile be mean gomora mail on football, not gluten. Gluten tá sé it's stretchy, it's tough, it's dacker of rochachia. So that's kind of being 5 neg being gluten a D law. Tishker protein fibrach egg. It's fibrous, it's dacker richa, dacker e law. Fuinchi protein ní gahme mór an ará faoi sin, so cín anbhí agus clean plandaí, so cáis, sicín, annachcuid fiol, smuoinnig ar mátán denta as protein. So obviously tá mátán anbhí denta as protein. Ar ivacha cumá baine agus éisc, rudí cosúla smuoinnig ó heh daoine nachich an aon fiol, soybeans, beans, ponery, lentils, rudí mar sin an táchtach ó heh proteína de. Nes rangu seo áit ina caiile mé reintíine cumá. Rangu, tuirte ar rang. The tree cannot rangu going. Simply conjugated, which is cocungach, agus derived. Ooh, ní féidir lom smíad bar cos derived in Gaeilge. A broner. Curme isteach sa little description box nurse me mayor. Chimply cocungach is derived, gaffer. So chimply not keen just chimply. Having to though anvi degana, ta keen anvi agring, agus keen plan agring. So count fibrous, agus count globular degana, keen plandi are gluteins, agus prolamines, gaffer. So becorgamach sample a one roll script. So fibrous collagens count aska, globular dermisha my hemoglobin or myoglobin. Plandi keen avach an úsach great. No gluteins, so gluten. Prolamines, I wheat gator. Conjugated, nor atá gá cosúla copungach, nor atá gá cínig tacla céile. Gá cínig tacla céile. So it's degana a protein and a non-protein, like a lipid. That's in Canada again, wouldn't it? A protein plus a lipid. We oddly enough call it lipoprotein. Lipoprotein chin. So a protein, a lipid, we call it lipoprotein.
agus derived this is na cín a aimmuid ó amibrethe chemicaigh nó ó enzymi amibrethe chemica nó enzymi ceachtú so cosú le renin like renins ibríonn si there tá sin ibríonn si carcinogen ní féile mé sin ará in mer ar an ghilge carcinogen chun césan a crothú cát agus yogurt mar sin. Right, yeah, chunker tasa, I'd say just by derivation a labor for einer chunker so coagulation, puncture the kela, aruda, Maillard's reaction, tenderization, becomes indigestible, yep, grand. So properties, denaturation, so in queen on concept jog of fill-in protein. So má chuirme se ancuid tas orthú fill-in siad agus ní féile filla níos mó nó cailinn siad a cro. So a cro the proteins an táfach má chuirme se ancuid tas orthú dentar D ná dorthú agus cailinn siad a cro. So denaturation is a change in the nature of the protein chain unfolds, causing a change in the structure. Denaturation can be caused as tas, chemicaig, or agitation. Aggregation, pronoun. Deganol, I know it says it's often irreversible. Deganol, it's pretty irreversible. Like ní féidir leat, ivaca a astru, hard-boiled eggs a astru a rash. They're hard-boiled eggs. That's the end of it. Tas, chemicaig agus agitation. So egg masque. Solubility, so deganol, they're insoluble, so into song and ishka. Ga eshkach na ivaca or on bond the if equal water and connective tissue. So connective tissue is like maton. Maillard's reaction, non-enzymatic browning, amino acids plus carbs, dry heats, cosula nor occurring to a roast chicken, san ein, new roast potatoes, immersion, elasticity, so they're very elastic, stretchy, and queen of our car gluten, great, it's imahanish. And foam, cosula, and meringues. Gel formation, so it's fatal in gelatin, úsáid chun gels acrochu. Right, biological functions. This is more ruddy. So trí fáim agus mullamdíobh an leabhar seo a chuir glán bhéir. We've got struchtórach, physiolacha agus cotha. So struchtórach, smuoinnig ar struchtórach cosúla building blocks ag tógan tithe. Physiolacht, smuoinnig ar sin like isteach i the curb, not ag tógáil an curb, but isteach i the curb. So this is struchtórach ag déanamh an curb. Physiolacht isteach sa curb. So annoying. Agus nutritive, oh my god. On cui cada thugann siad doing ó héh coigh de. So struchtórach, fás agus deisiú. There it is again, guys. Fás agus deisiú. Le linn an blitz agus an dar cogad nuair nach raibh neart protein ag na páistí, níor áisiú de hiile. Agus domar de gomach gurtú acu tóg sé níos mó anna an gurtú a dheisiú. So fás agus deisiú. Fáim struchtórach, fás agus deisiú. Cad a thorlín le aspa protein, ní thorlín fás, ní thorlín deisiú. Physiolacha, right, is stock in our curb. Denin protein mar dort me gachrod, hormones, enzymi, antibodies, fuel, hemoglobin, ceachtlar, agus muna dhéanamid é sin smuoinnig ní bhog mit an fuil a tharga, is féadlinn in-fight tú a ága hana an éisce. Munar féadlinn hormones a cruthú, we could have stunted growth come up. Nutritive proteins, tugann siad amín agad tá riacnach dúin agus is féilinn protein a úsáid de fuineh, it would be on rud dhéarnach a bhach an úsáid a going. Domar ag chuúis a riomh the Atkins diet. The Atkins diet is níl ceadagat aon carbs nó sala ithe, so cáú the protein a go. It's not good. Deamination is ag brisha, cuine of an grúpa amín seo, so má táimid tréis a protein a ithe, tá mé géirí fáil ré leis an protein é eis ara comid an amín agéid or grúpa seo a bhaint, because this guy déiteach sé ammonia a cruthú. Seo ammonia. Right, not nice. That's an bulla úpás a gaint about ferm. So tá mid géirí sin a eis ara agus gacudella cumad, ceachtlar. This is a process in which we use excess protein, careful. You can't get fat on proteins. Sodmudaid,
or new foimid rélo. Leftover amino acids are brought to the liver, so an té agus brisin with an amine grúpa sin. An amine grúpa was an seo. Proitéin sé rud ligand ar ban ammonia, agus is féidir in eis ara. An méid eile is féidir in é sin úsát, because gone on nitrogen, ma current shiv law of higher nitrogen, we've got carbons, hydrogens, and oxygens. Looks very like a carbon to a cell, so it's féidir in é sin úsát do funnif. Biological values. So it's féidir in the úsát have kind of caidán de chumá le an méid amine agate tá riachtanach, caglar. High biological values contain all the essentials. Low lack some of the essentials. So, keen a bhog me se kind free na fuit what is it, of, agus banya, and canismo, foot fuel, comma, rice, wheat, and maize. Supplementary values, so this is in our Tommy protein ora curla protein ella, kun kind of na rudi na folucine alina stock, so to kind of fill in their subsidize their missing components. When low biological value foods lacking amino acids are eaten together, they can provide the whole range. So it's kusula egeha aron le ponri. The bread is lacking lysine but high in methionine. The beans are lacking methionine but high in lysine. So it's guarantee like in with beans on toast for that reason, because kind of lean she's chocolate really ton asnif. Recommended daily amount. So 1 gram per kiloweight, obviously Postiox dagori bioganin nís mó ná a actual makin dini fosta pregnant or lactating on tugtach go nís mó go. So D-law. So tusin D-law agoni so veil, we've got connection gwilla, steak yog, and then we've got steak more. Right, so Torlín sé sa béal le D-law physica brichte síos, tein sé síoscailín gwilla, fáin sé kind of masca le céile, agus úsátar sú gastracha, so gastric juices, cumála sin the enzyme darbanum renin, agus pepsin, chunaí de brichte síos, brisin renin, or ibrion renin casinogen, ag cruthú casein. Ibrion pepsin proteini con peptones a cruthú, so peoc ceann amháin. Pepsin probably in Canada éisce. Pepsin is stock seo ag ober proteins con peptones a cruthú. An duodenum is this loop. There's an duodenum. Tá pancreatic juices in sin, so an pancreas taper the shin, current sé sú is stock shin. Cadla stock shin, lipase and trypsin. Trypsin ibrion protein con peptones a cruthú comma. Small intestine tá Ryan and D-law, Yerna Torlo and Chin, úsáid peptidase con peptones a brisha goodie amine agate, because on cost not mid giri gumach gachwag brisha she's goodie amine agate, such day biog. Agus on mid giri gumach carbs, brisha goodie glucose again point to agus on mid giri gumach sal, brisha she's goodie triglyceride again point to. So it's meaning D-law, Torli and shake, confudulation steak, biog, and no further. Proitéin steak biog, it is ro yenach, D-law yenach. Absorption and assimilation, so tein sé stock on steak biog is stockly on for of course fulla on a villi, siad tangle lech on fe umproch on pay, agus an seo tein siad con fós agus deitri and of new mata on a good protein itagut, then we D and the new air. So it's féile bon trias an question agus asúlan of garin to ginlif, agus mona garin beidir shoal repus cum.